그 path, straight path. straight path. 거기 그렇게 써 있나요? 한번 다시 읽어볼래? 네. straight path between two lines. yes. Between two points. line이 아니라. Yeah, that straight goes path that goes in both direction and never ends. 좀 다르죠? 네. 그럼 내가 말한 거는 라인이 아닐걸요? There are three kind of 이거 뭐라 그래야 되나? 근데 왜 이렇게 어떻게 그렇게 잘 그려요? 라인을? 이거 컴퓨터가 자동으로 그리는 거예요. 막 해도 이렇게 놀랬지. 네. 네. There are three kinds of lines. One is really line. It never ends. Okay. Goes to infinity. Infinity means never end. So number one line. Goes to infinity. And there is a segment. It has an end. Each side, right side and left side, there is an end. Okay, so and ray. Ray means it has a starting point, but okay, so never ends. The one side infinity, we can call this way. Infinity, one side. But another side has an end. 이거를 end라고 만약에 내가 부르면, if I call this point as an end, and I can call here never end. 좀 이상하다. Infinity way 라고 좀 부를게요. Line has no end. It goes to infinity, to the right side and to the left side. So there's line, and segment, and ray. 우리가 이거 한국말로는 직선, 선분, 그 다음에 반직선 이렇게 불러요. Okay. 자, 그러면 we'll learn about how to express it. PQ 이렇게 말합니다. PQ 이렇게. Okay. Arrow on both sides and PQ 이렇게. Okay. There's no arrow and PQ from P to the Q. Okay. So there's this three line. Then how about this? Please look this line. It is from Q then to the P, right? So Q, P. We need an arrow to the P. P side. P direction. To P. We're going to the P. Yeah. Going to the P. Picnic. So I think that is the right expressions. Going to the P directions, the way of P. The way of P. So, okay, and then but exception. No, it's not an exception. Okay, whatever. This one also fine. QP, PQ. It is the same. These are same. Okay. Yeah. And here, let's see the exercise. Use a symbol to name this figure. Number 1. Figure, that means 이거. 요거 figure라고 부르죠. Figure.
named it. We named it. Okay. We named that figure. We named that figure. 이렇게 하는 거예요. 쌤이 아까 express라고 했던 거. 네. expression도 괜찮습니다. 네, we named it. 도 좋을 것 같아요. 네. Here. The user symbol. What kind of symbol we can use? CD line. The arrow on both sides. Identify the following figure. Identify the following figure. That means what is it? He said. What is it? Point. M, right? Yeah. 이거 말하는 거예요. It's a point. Using symbols, give two names for this figure. Give two names. We can name it in two ways. T, X, and or XT. Yes, right, XT. That's correct. Is the following figure a line? Is it a line? No. Why do you think like that? Because there's a dot which ends. Which means ends, right? Yeah. It has an end, so we cannot say that a line. Yes. Then how can we say about segment, right? If you want to make this a line, then how do you do? What do you want it to do? If you want to make this segment into a line, then what do you want to do? What we can do? Drawing this one, drawing this line, making a segment to a line. Then it can be a line. 괜찮죠? 네. Okay. Let's move on to the 5 and 6. What is the point of intersections in this figure? Intersection means intersections. The point meet together. The point which is made by two lines. Okay. When they are meet in somewhere, then there is a point C. Point. It is going to be point C. Point C. That is an intersections. Intersections. Is AY a line? So AY, what he says is that is this. Can you see this blue line? Yes. That is AY. It's not a line. It's your answer. It's a ray. Ray. Yeah. AY. 이거 좀 이상하다. There is no symbol, right? Yeah. There is no symbol, so I cannot figure out. He said AY, imagine like this, or imagine this. Does he imagine this kind of things, or this kind of things, or this kind of line? I think he's telling like A to Y. A to Y. Then you think that number 3? Yeah, maybe. Yeah. Then it is not a line, right? Yeah, it's a segment. What if he said AY, imagine these situations, then the AY can be a line, right? But there's no proper symbol, so I cannot figure out what does it say. Here, the settings.
Yeah, there's no proper symbols. 이거는 사실은 조금 이렇게 생각해야 될 것 같아요. 그러면은 가능성이 세 가지가 있어요. 이 사람이 정확한 심볼을 쓰지 않았기 때문에 he doesn't use the proper symbol. So when we I think we cannot think properly. What does he say exactly? 그래서 상상을 하죠. 그 사람이 이런 생각을 했다면 이거는 line입니다. If you think this kind of things, then it's a ray. Alright, yeah. That's if you think and he said AY, then it's a segment. It's not a line이라고 얘기해 볼게요. 나 같으면 이렇게 답을 적겠습니다. 답지에는 다르게 적혀 있을 수 있는데요. 뭐라고 적혀 있죠? 그 사람의 생각을 한번 읽어는 봅시다. 원래 저렇게 말하면 이거밖에 안 돼요. 이거는 유닛 테스트고요. 레슨이 여기서부터 시작해요. 그러면 레슨 21. 21 here. Number 6, 그죠? 네. Number 6는 여기 있죠. 볼게요. What? 21, 4, 22. 아, 맞다. 여기. Wait, what? 21, 21, 여기 있다. Yes, the line goes infinitely in both direction. 이렇게 말을 했죠. 네. 이해할 수 없는 상황이 지금 일어났어요. 네, 이해할 수 있었죠. So made the answer like that, then he imagined this kind of a situation. This kind of situation. So he can say to us, it is a line이라고 얘기할 수 있었겠네요. 아니 이거 좀 이상한데요. 이 문제는 이렇게 그닥 좋은 건 아닌 것 같아요. 나는 이렇게 적겠습니다. There is no proper symbol. 그죠? There is no proper symbol. So we cannot know exactly. 정확히 알 수가 없어요. Because we don't know what he think. What does he think? 머릿속을 들여다볼 수가 없거든요. 근데 만약에 AY 이렇게 얘기했을 때 이것은 라인을 말하는 여기식 방식이야 라고 누가 약속을 한다면 그 약속을 안다면 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 근데 이것은 무슨 약속을 했는지를 말해주지 않은 이 사람의 실수입니다. 그렇게 알고 있으면 좋겠고요. 여기다 적어놓자. 네. 뭘로 적나요? 어떻게? 여기다 별표 해놓을까요? 별표? 오케이, 좋아요. And line, segment, and race. Line segment is a specific part of a line. Segment is a specific part of a line. 그렇죠? 네, so line. There is an and on both sides. Have you ever heard about the vertex? No. Is it a point? Vertex means point. Okay. Vertex is point? Point. Okay. And here, the ray HI does not equal ray IH, 맞죠? 네. Because HI has a starting point H, but IH has a starting point H. 이걸 조심해야 됩니다. HI, high. 오, 이건 좀 다르네요. 요거는 이렇게 합시다. 한국이랑 달라서 쌤이 좀 특별히 설명을 해줄게요. 약속? 그쵸? 뭐 나라마다 약속이 좀 다를 수는 있는데 나쁜 건 없어요. 그냥
가끔 있는 일인데요. 자, it represent, the hi represent from h to i를 말해요. represent from h to I, which means we can draw the line like this. Here is an h, and the next we can meet the I, and hi represent, here is an h and there is an y. The line goes to here. Okay, so it's from I to h. So the h has a different place. Okay. H is starting point, I is passing through point, and it goes to right side. But here, this one, from H, it goes to left side, and passing through I. 이렇게 생각하는 거라고 써 있어요. So that one is right and this one is left. 아, 그렇죠. The first one goes to right and second one goes to left. So he says the HI and opposite direction HI has an opposite direction of ray라고 써 있어요. So that will be high. 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 HI. High. So that will be high. Okay. 이히와 하이가 다르군요. 네. 근데 저거는 한국 가면은 안 돼요. 저렇게. 저거. 갈 일은 없죠, 당분간? 네. 좋아요. The photo figure below called point of intersection of the dialogue E list all the line segment in the figure. 자, list all the line segment in the figure. List all the line segments? Yeah. How many segments can you see in this figure? 1 and 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so if there's like a thing, then would you please write down each segment by its proper expression? Okay. AD, AB, AD, AB, CD, CB, AC, DB 이렇게 쓰면 되겠어요. 네. There are 6 segments in the figures. And for the figure below, count how many line segments there are. Do not include a line segment that contain another point. What does that mean? Do not include a line segment that contain another point. For example, segment EH contain I. 그럼 이게 그림이 깔끔한 건가? 진짜 이상하게 생겼다. EH? I cannot believe that EH is a line, even in the figure in the textbook. He said EH segment, right? But I don't know how it can be a line. How about you? 넌 어때요? 저도 EH가 라인으로 보이나요? 이상한 것 같은데. 그렇지 않죠? 네. 그리고 우리 이렇게 할 일은 없을 것 같아요. 좀 이상해요. 네. 이상해요. And we can name the segment, right? Yes. Then that I don't want to write down all kind of segment here. It's just expression as a line. It's just bad. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 또 있죠. 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물. 끝. 20개나 있잖아요. 와. 20. 근데 이거 언제 다 써요? 그치? 나중에 심심할 때 하세요. 네. 너무 심심해서 할 게 없어. 그럼 이거 적어.
20개? 시시할 그럴 일은 없겠죠. 그런 일 없을 것 같은데. 이제 조금 뭔가 어려운 거 나온다. Here. It looks like it has some things. Name two ray from the image below. 이게 뭐예요? ray, two ray. I got it. 이거. 그리고 이거를 말하는 것 같아요. 이거 약간 좀 이상해. It feels like not clear. It's not clear. 자, 됐습니다. D, E from D to E and D, F from D to F. We can say it like this. 여긴 좀 많은데요. Oh my gosh. Watch out. List 3 rays that contains point and. Can you see the rays that contains point N? And where No, I can't. This one is N, right? 보기도 힘드네요. It's so hard to see. And is there a ray that contains the point N? Yeah. Here is a ray. 괜찮니? 네. And this one, blue ray. Okay. Blue ray also contains N. And 요거 pink ray contains N. 보기 힘들다. 레이가 뭔지는 아는데 눈에 잘 안 보여서 틀릴 수도 있을 것 같네요. 그리고 네, 또 있어요? 또 있으면 말해주세요. D-ray. 자, D-ray는 이렇게 가는 건데요. 그런가? 이렇게 가잖아요. 그럼 아니다. 그죠? I think that line does not pass through the L, right? Yeah. Okay. 어려웠나요? No. 좋아요. 그래서 this is a ray. 자, Ooh, measuring yeah. angles. Angle, there are various kind of angles. Okay, so let's go. I hate this marker. I hate the marker. 이거 이미 알아요? Already know about it? I'm not sure. Not sure. Here, acute. That's not mean acute. Does not mean cute. Acute. It's total different. 이거 알아요. 뭐예요? 6degree보다 낮은 거고 obtuse는 6degree보다 큰 거고 90. 60가 아니라 90로. 네. You're right. Acute means the 뾰족하다. 라는 뜻이에요. 되게 뾰족하죠. 아니면은 갑자기 suddenly란 뜻이 있어요. acute 하면은 그래서 한국에선 급성이라고 급하다. rapidly? rapidly란 뜻도 있어요. 그래서 acute 뭐뭐뭐 그러면 갑자기 온 통증, 뭐 갑자기 온 무언가 이렇게 그런 뜻도 좀 같이 있더라고요. I got an acute pain. acute pain 맞아요. Acute angles, obtuse angle, and right angle. Right angle means the 90 degree. So Obtuse, the acute more than 90. Acute, less than 90. Then is the angle or acute or obtuse? 35 is acute. less than 90. That is acute. 90. Of course, right. Of course, right. That's good. Is the angle acute or obtuse? Acute. Acute. Obtuse. This one, obtuse, right. So this is easy. And but sometimes it gets hard. I'll show you some more words that which is not on the textbook here. Are either of angles below or right angles? No.
This one I think below right angle, right? Yes. Less than, that means less than 90 degree. But how about this? Nope. T is more than right angle, right? Yes. We can say that the sum of two angles when it is 180, sum of two angles make 180, then we call these angles supplementary. What? Supplementary. Oh, I gotta write It's a this little down. long. Supplementary. So we can say like this: A is supplementary to B, and B is supplementary to A, or with A. Okay, so that means it is supplementary. there's sum of these two angles make 180 degree. Okay. And then we can call these two angles supplementaries. When sum of two angles made 90 degree, then we can call this complementary. Complementary. It's a word for 90 degree. And we do not use this kind of word in the other degrees, only 180, only 90. Supplementary, complementary. So A is complementary to B, B is complementary to A. Then can you answer me? There is a 10 degree, and what is the complementary? Of 80. There's some should be 90. Okay. 20, if there is a 20, and what is the complementary? 70. 90. So their sum is 90. Yeah. 70 is complementary to 20. How about 30? Can you answer me the 60? 그렇지. Complementary of 30 하면은 60가 돼요. Then how about this? The supplementary of 50. Supplementary of 50. 130. 30, right? Supplementary of 100. 110. It is 100. Sorry. It is 80. 80, right. 괜찮았어요? 네. 요것도 같이 배워놔야 돼요. 이거 교과서에 없잖아. 늘 같이 나와요. 여기다 적어주겠어요? 여기다가? 네. 3개는 있으니까요. 2개만 더 적읍시다. Supplementary, complete. 여기 적었나요? 적었구나. 됐다. 이거 안 적은 줄 알고. 뭐예요? 지긋지는? Is it raining now? 눈이 많이 와요. 눈이. 지금도 차를 해서 눈을 치우는데 한 30분 걸렸어. 차 2대에서 눈 치우는데. The type of angles. 여기 나오네요? 못 봤다. What? I didn't expect that. The next page there is a supplementary and complementary. 못 봤네요. Oh my. 그거 나온다 그랬잖아. 네. I predict the supplementary and complementary finally. Vertical이라는 것도 있는데요. Vertical. Vertical angles? Vertical. Vertical, horizontal 그거 뭐 알고 있죠? 네. Vertical, horizontal. 근데 vertical angle은 좀 달라요. Horizontal. vertical angle이라는 건 이런 개념이랑 전혀 다른 사람입니다. It's a total different. It's just vertical, up and down or bottom, top 이런 거랑 다르게 vertical angle은요. 자 여기 보세요.
서로 마주 보죠. 마주 보는 거? 오케이. 자, there is a point, intersection point. There is an intersection between two lines. And there be opposite angles about intersection. opposite angle이 있어요. 네. 이 두 개 A and B. It is called as a vertical. 이라고 불러요. Okay, so that means the opposite angles. Opposite angles between intersections. 뭐라 그래야 되나? 조금 더 좋은 단어가 있으면 좋게 하겠는데요. 그러면 이것도 됩니다. 검은색. C and D. C and D도 되고. C and D also vertical angles. Okay. And there is a little more. They should be always same. Vertical should be always same. 이해가 그래서 마주 보는. 그래서 마주 보는 거죠, 맞아요. They face each other in opposite directions. 서로 반대 방향에서 서로 마주 봅니다. Okay. 자, 다 끝났거든요. 다? 자, 그러면 이제 참 그런 거 말고 그런 뜻이 아니었고. The concept of supplementary and complementary and opposite angles is an end. So we goes to exercise. Are the two angles shown below supplementary? Supplementary means there's some of these two angles have to make. That's right. A 180, right? Yes. So yes. Is this complementary, right? 25, 65? Yeah. Really? 60, 25, 65? Right. And how about this? Are the two angles A and B supplementary? We need the thing. A and B can make 180, right? Yeah. It just looks like that. Are the two angles supplementary? I don't know. We need like the ruler, I think there is no proper way to know these are supplementary or not. Yeah. 됐죠, 그러면? 네. 만약에 프로트랙터를 쓸 수 있으면 한번 해볼 수는 있을 것 같아요. 네. 근데 프로트랙터 쓰란 말이 없어서, 각도기 쓰란 말이 없어서 글쎄요. 프로트랙터를 써도 되면 뭐 그때는 한번 도전해 볼만. When you have protractor, give it a try. Okay. And are the two angles complementary? Oh, here. 이거 되게 좋아요, 이 문제. 울랄라. 자, 조금 있다가 we'll get there soon. Hold a moment. 자, are the two angles CFD and DFE complementary? Oh, CFD means here, and DFE means here. 그리고 이거 했어야 되는데 미안. 여기에 보면은 Can you see the small symbol that means 90 degree? Here, yes, right here. The square. 이게 있으니까. The figure has that kind of symbol, so we can say that CFE a 90 degree. Okay. Okay. Then the red one and pink one, these two consist CFE, the angles. 그죠? 그러면 이거 complementary 맞나요? 네. 네, 맞습니다. 그래서
Are these two angles complementary? Yes, right. These are complementary. And name the two angles below and determine if they are supplementary. Can you name two angles? It is gonna Can you be name the pink one? pink one is the AOD. AOD, right? And how about the green one? BOD. BOD, right? PZBOD. These are supplementary. 맞아요? 네. 오, 그렇군요. 정확합니다. Because they can make 180 degree, right? Yes. Then determine the two angles are complementary. These two angles can be complementary. No. Yes. 답을 You say no and yes. It is yes. Which one is true? Yes. Okay. 58 and 32 make 90 degrees, so we can say that complementary. Yeah. Then what size angle would you have to add to make this a right angle? 70. 내가 무슨 말을 했는지 모르겠는데. What size angle would you have to add? 60. Can make right angle 60, right? 어렵지 않죠? 네. 이렇게 단순합니다. 그래서 한 챕터가 막 다 끝나는 거예요. 오라. 억지로 하는 건 아니고 어려운 문제집은 또 있어요. 그래서 이거 너무 쉬운데? 와, 그래서 난 좀 더 하고 싶어. One more levels. 그러면 wanna be upgraded. 막 그러면은 줄 수 있어요. 해볼까? 이거 다 끝내면. 거의 다 끝냈으니까. 네. 일단 이거 하는 동안은 이렇게 이제 좀 편안하게. 그때 숙제 좀 많아요. 항상. 네. List two pairs of vertical angles. Can you see the vertical angle in these figures? Vertical angles. Of course I can. Then can you tell me? It's 1, 3 1, and 3, 2, 4. 2, 4, right? That's correct. What type of angle C and B? It's What type of angles are C and B? What's that mean? It's something elementary. It's does it want C and B can make supplementary? No. Or supplementary? Acute angle. Supplementary. Yeah. Supplementary. Or right. Does he want to have an answer? B is acute and C is obtuse. Kind of these. 잘 모르겠어요. 이거 네. 딱 읽어보니까 이것도 맞는 말인 것. B and C는 supplementary야. 괜찮은 얘기고요. 네. 그 다음에 B는 acute, C는 obtuse라고 말해도 what type of angles에 잘 맞는 얘기 같아서 좀 헷갈립니다. 보통 이런 문제는 그냥 문제 만들 때 좀 잘못 만든 거라고 생각은 해요. 근데 제대로 된 답은요, 두 개 다 얘기해 주는 거죠. If you want to have like this, then it can be a supplementary. Then if you want to have these answers, then it can be obtuse and acute 라고 말해주면 돼요. 답을 두 개를 다 얘기해 주는 것도 학생이 공부를 잘 하고 있다는 증거입니다. 이거 되게 좋은 거예요, 사실은. 이런 거 하는 거예요, 이제? 그쵸? Triangle. Triangles. Triangle은 쉽겠네. I hope. 그러면 좀 넘어갈까요? 네. Triangle은 쉬워요. 저는 Triangle은. Then can you explain how, the type of triangle have you heard? There's acute triangle and also right triangle, obtuse triangle. Those are like the angles, and there's equilateral, isosceles, and scaling. Scaling. Then can you explain what is scaling? Equilateral first. That is they have three same sides and an angle. Isosceles they have two same sides. And scaling they're all different. All different sides and 그렇죠. all different angles. Okay. 할 게 없네요.
I think you have exact concept to determine if the triangle is acute, right? Obtuse. Let me see. One is number one, acute triangle. Yeah. And number two, right triangle. Because it has right angles, and this one obtuse. Because it has obtuse angles. Uh-huh. And determine the triangle is also equilateral scalings. Number four, equilateral. Because it has same side and that's isosceles. And number six, scaling. 할 게 없다. polygon means poly means many. 이거는 아는데 이런 거는 모르겠어요. 아 저거 끝도 없어요. 정말 끝이 없어요. 그래요? 진짜 많아요. 그럼 I'll show you the programs. I have programs. 보여줄게요. You have to memorize this kind of word: penta, hexa, hepta, octa. Penta means 5. So pentagon, have you heard about Pentagon? USA military service 하는데요. 진짜요? 국방성이라고 하는 곳인데 미국 군대를 이제 통솔하는 나라의 어떤 어소시에이션, 기관 같은 곳. 펜타건이에요. 그것도 하나씩 얘기해 줄게 이제. 오늘은 이것도 다 얘기해 줘야지. 펜타건이 건물이 이렇게 생겼어요. 그 펜타건으로 오각형으로 생겨서 이거 너무 느리다. 미안해요. 헥타건, 펜타건, 옥타건, 헥타건. USA 펜타건. 펜타건. 맵스가 아니라. 찾아볼 뻔했어. 이게 이렇게 생겼어요. 그 우와. 건물이 실제로. 보이죠? 그래서 이게 여기를 펜타건이라고 불러요. It's a government associations. Related to the US militaries. 펜타건 이렇게도 불리고요. 그 다음에 헥사는 6이란 뜻입니다. 헵타는 7이고요. 옥타는 8인데요. 이게 프랑스어랑 조금 비슷해요. 발음이. 앱다. 세트라고 하잖아요. 세트. 이거 좀 비슷해요. E, P, T. 자, 아무튼 라틴어고요. Two polygons are congruent. Congruent means totally same. So, okay. Totally, T-O-T-A-L-L, totally same. 진짜 완전 똑같아요. 를 congruent라고 부릅니다. 한국말로는 합동이라고 얘기를 해요. 합동. 합쳤을 때 완전 똑같아. 이렇게 대봤을 때 완전 똑같아 라는 뜻이에요. 자, 트랩소이드는 이제 사다리 꼴이라고 불러요. Okay. It seems like it looks like a leather. 사다리 꼴. 그래서 사다리 모양이라고 불러요. 트랩소이드, 트래페조이드. 그러니까 레더 같이 생기니까. 레더 같이 생겨서 그렇게 부릅니다. 쌤 발음이 맞나 모르겠네요. 트랩. 혹시 발음이 좀 이상하거나 궁금하면 알려줘. 네. trapezoid. trapezoid라고 하구나. 그게. trapezoid. 그 다음에 여기 triangles는 됐죠? 네. congruent는 완전 totally same. 그래서 congruent가 나오면요.
세 개를 그려요. 이렇게 세 개. 두 개는 이제 that means equal. equal means the same quantity. 여기가 4면 여기도 4. They have same size를 말할 때 쓰는 거고요. congruent는 their shape, their size, their angles 다 똑같은 거를 말해요. 똑같은 게 좀 더 세다라는 뜻이에요. More strong equal. That means. Not congruent rhombus. rhombus는 네 개의 뭐죠? 그거. 갑자기 단어 까먹었다. 사각형 뭐라 그랬더라? 스퀘어는 다 똑같은 사각형이고요. quadrilateral. 맞다. quadrilateral. The quadrilateral인데요. 그게 어떻게 된 거냐면 has the same side. Four same size. quadrilaterals. 근데 두 개 똑같아 보여요? 아니야. 내가 물어본 건데. Do you think these two rhombus are same? 똑같죠. 크기가 좀 다르죠. 그런가? 네. 그래서 여기 보면 not congruent라고. Because it has no same size. 똑같이 보이는데. 뭐 좀 그럴 수는 있어. 이게 지금 신기하네. 교과서 그림이라서. 그래서 말을 믿어야 돼요. Not congruent 하다 그러면 not congruent 한가 보다. 막 1mm. 지금 경험 굉장히 좋아요. 지금 너가 얘기했잖아. 똑같아 보이는데 왜 안 똑같다고 하지 사람들이? 그런 생각 할 수 있거든요. trapezoid. So we should have a clues. We can determine whether it is congruent or not. So there should be a clues. 이 clues는 약속이 정해져 있습니다. 아무 clue나 다 되는 건 아니고요. There is a rules can 뭐라 그러지? 그거 있죠. 그거. Have you ever heard about SAS, ASA, or SSS? No. No. This is a list of clues. Just clues. Only 3. Only these 3 clues can be a clues. People can accept. Okay. 이건 되게 중요하고요. 다른 건 얘기하면 안 돼요. 근데 이제 some says this is a condition or postulate. 이렇게 불러요. 이거를 postulate이다 이렇게 부르기도 하고요. 그다음 이 사람들을 we can call it condition. SAS condition, ASA condition, or SAS postulate, ASA postulate. Okay. SSS. SSS도 마찬가지예요. Okay. S means side. Side means this is a side. We can call this as an edge or side. And A means angles. Here is a angles. Angle. That is an angle. That represents an angle. So SAS means two side and between angles. These factors are same. Then we can call these two triangle totally same. That means congruent. 이렇게 부를 수 있어요. Okay. Congruent. 똑같아. Totally same. 완전 똑같아. 진짜 완전 똑같아. Okay. 완전 same size, same length, same angles. Okay. The 3 factors are same. 이렇게 말하면 되고요.
만약에 하나라도 증거가 없어. 그러니까 S는 똑같고 A are also same, but I don't know these two are same or not. Then It's not. there's no enough clues, so we cannot determine whether it is congruent or not. So it's bad. 괜찮나요? 네. 이게 약속이 이렇게 돼 있어요. 되게 중요합니다. 근데 이거는 아마 여기 책에서는 안 나올 거예요. 나중에 너가 헷갈렸잖아. 사실 이거 나도 네. 좀 똑같아 보였거든요. 그래서 진짜 똑같아 보이는데. 보긴 그런데 안 된대요. 그래서 룩이 모든 걸 해주지 못합니다. 보는 것이 다 되는 건 아닌 게 맞아요. 그래서 이렇게 아주 세밀하게 클루가 있어야 해요. 그건 너가 잘한 거야. 어떻게 보면. 네. identify 한번 구별해 봅시다. You determine if the figure is pentagon or hexagon, heptagon, octagon. 할 게 없네요. 5 pentagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 heptagon. 8. 이거 누구예요? octagon. octagon. 네. 됐다. 그만하자 이거. 너무 간단하네. circle 너무 쉽네. circles. Circle has various parts. So I think you have to name all kind of parts. 굉장히 중요합니다. 그래서 다 할 줄 아나 물어봐야지. 그거 이번에 조금. I will ask you the name of each part. What we can call this line in a circle is I think it's an origin. Origin means there is a plane and this point is origin. This point. I know what it is. It's a circle of reference. Among these what? There is an answer. Pick it up. Diameter. And next, this line. What we can call this line? Diameter. Still diameter. Half of diameter. The blue line is chord. Half of diameter. Chord. A radial. It can be a chord, one of chord, but in this case, radius. Oh. More proper. And the red line is diameters. Just before you said the chord, that's not bad. This is a chord. The longest chord is diameters. Okay. That can be a chord. Chord. Chord means I'm sorry. Chord means 그 뭐라 그러죠? 이게 팽팽하다를 뭐라고 하나요? 팽팽이 뭐예요? full tension. 왜? It has a tension. Tension? Very strong tension. Oh. The line has a very strong tension. Okay. 그러니까 it's not a chord because it's so loose. Strong tension has the line has a strong tension. That is chord. 이해 갔어요? 네. 너무 오랜만에 이제 영어 쓰다 보니까 자꾸 단어가 안 떠오르네요. 이해 갔습니까? chord, 네. chord. 자, 여기 그럼 이 사람. 사람. 이거 까만 거. This area, this reason. Do you know what is reason? 어떤 area를 말하거든요. reason. 약간 조금 어려운 단어입니다. reason 하면은
area, 그러니까 영역, place, 어떤 이런 공간. The reason. Here, the reason. 여기. 뭐라고 부를까요? 여기를? The region. segment라고. 보통 이제 reason이라고 부를 수는 있는데 이거는 약속된 단어는 아니고요. Here we can call this segment. Segment? Oh, okay. When segment. It is a line segment, this is a segment, but in circles, this can be a segment. That means the part. The part of a circle. Part of a circle? Part of a circle. Okay. That has a arc. The arc. And chord. The chord. It's surrounded with an arc and chord. Arc and a chord. That is a segment. Okay. In a circles. Understood. And here, this one, it looks like a 한국의 부채처럼 생겼. 부채. 부채? 부채 본 적 있나요? 그 더울 때. 더울 때 하는 거 맞아. 더울 때 그게 있어요. 부침개인 줄. 뭐 어떤 거? 부침개. 그게 뭐죠? 부침개. 이거 부채 이거 이렇게 생겼어요. 전통 부채. 맞아. 그래서 요거를 한국에서는 부채 모양이라는 뜻으로 부채 꼴이라고 부르거든요. But we can call this as a sector. sector. 그거를 부채꼴로 불러. Okay, a lot of sectors. Alright. There are so many sectors, so many different sectors. That's like pizza. Like pizza. 피자꼴이라고 해야 되는데. 피자 figure. 그것도 괜찮네요. 자, 이렇게 불러요. 이름들을 좀 알아놔야 돼요. Ready. What is ready? Ready is like two more plural of more than radius. two radius. If there is more than two radius, then it's a ready. It's a ready. Plural 이게 맞죠? The plural. Yeah. Plural이고요. Then here, circumference. Circumference means perimeters. Okay, it's the perimeter. Perimeter. Walk around. Distance around it. 이게 바로 perimeter. Circumference라고 부릅니다. 이 perimeter라고 하면 틀려요. In a circle, you cannot use the perimeters. Oh, really? It's a wrong. How about distance around it? 그게 distance around it. That's right for explain about what is circumference, but you do not use that kind of word in your answer sheet. Circumference. Ooh, it's tricky, you know. It's really tricky. Tricky. Then or you memorize all these things. Go next page. Okay, so let's see what's our next page. We can talk about circles again. About these 4 problems. Bro, come on, circles. Yeah. Identify 2 ready below. Oh, that's kind of hard. Which line, which segment can be a radius? Okay. OA, O and A. OB. Yeah, that can be a radius. Only that 2. You're right. Like a mustache. Mustache. Yeah. So what are the 5 chords formed by the inscribing the pentagon inside of the circles? 5 chords. What is the 5 chord? 1, first and second, third, fourth, fifth. That's the 5 chord. That was really easy. And describe 2 line segment from the connected point on the circle. What does it want to say? Describe 2 line segment from the connected points on the circle. The point on the circle이니까 point on the circle 이거죠? 네. Okay. Then the connected line. Then can you name this line? CD.
It's a chord. It's a chord. Chord. Okay. 여기 Okay. how about this curve? There's no question about this, but I want to ask you a little more. How can you call this curve BC 또는 CD or AD or AB? Circumference. Circumference is totally continuous. Okay, so it's a from total. start to end. Is perimeter circumference. Okay. It's a part of circumference. Of circumference. Okay. It is called arc. Wait, I think I know arc. it. I think it was. You know the archer? Yeah, the game. They use the arrow. Yeah. 그거요. arc는 이게 looks like 이렇게 생긴 거. Yeah, it's like a curve in it. 활 모양이라고 이제 한국에서는 얘기를 하죠. 활 모양? 활. 활 뭐라 그랬죠? arrow. bow. bow. 그거예요, 이게. arrow는 이걸 거예요. 화살. 이거. Yeah, this is an arrow. 화살. Wow. So identify diameter. Where is the diameter in this figure? Diameter is BC. And BC and it's that's all. segment. It's a kind of segment, right? Yeah. Diameters. Okay. Just only one. It has only one diameter. Are you kidding me? In the figure, there are so many diameters in a circle, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. But in this figure, only just one diameter. No way. 이게 뭐죠? You don't need to know this. Circumference. Well, the calculation. Circumference. It's completely useless. C'est juste c'est pas bon là. Do you like calculation? No, you did this. No, I don't. But c'est pas mal. 싫진 않죠? 네. To calculate the circumference of the circle below. Use pi 3.14. 이러면 골치 아픈데요. 그냥 파이를 쓰는 게 제일 좋아요. Yeah. 근데 use 3.14 이러면 이제 되게 계산할 때 머리 아파요. 둘 다 보여줄게요. PT? circumference는 이렇게 계산을 해야 돼요. 이걸 다 하려면 시간이 좀 걸리겠죠. 네. If you use the pi as it is, then 15, 2 pi, 30 pi. 끝. 오, 되게 좋아요. 요 말은 무슨 얘기냐면 3.14. I will multiply the pi later. 나중에 곱할게. 이 정도면 됐지? 이런 뜻이에요. Is it okay now? 괜찮아. Okay. 이렇게 하는 겁니다. Oh, it's kind of fun. 그러니까 이쪽보다는 이쪽이 더 싫어하죠, 사람들이. 이걸 다 계산해야 되니까 이쪽을 좀 좋아하거든요. 그럼 내가 숙제를 낼 때 파이를 쓰라고 할게요. Yay. 그럼 이렇게 계산 안 해도 되겠죠? Thank you. You're welcome. Calculate the area of a circle below. They use 3.14, but we will use the pi. So it's as it is. 5 multiplied by 2. Then 5 multiply 2 and pi. 10 pi. 10 pi. Good. It's kind of easy. 이건 어때요? No, that's also easy. Can you answer me then? So 3 multiplies 2 multiply pi equals 6 pi. That's good. That is the parameters. And
we'll talk about a little more area. area는 이거죠. Oh man. 이거 area. You gotta multiply. multiply 누구? Oh. 5 and 2. 5 and pi. 5. 25 pi. 25 pi. Multiply the radius twice. Okay? 그렇게 할 수 있습니다. Solid figures. 이것도 이름이 되게 많죠. Cube, square pyramid, triangular pyramid, prism이라고 부르죠. prism. 네. Rectangular solid, triangular pyramid, pyramid and cone, cylinder. There's a various kind of cylinders. The circle cylinder, it is. Cylinder has the base, the circle shape, and triangle. There is a cylinder's triangle base shape. Triangle base shape. There is a cylinder, kind of cylinders. Then what we should call this triangular cylinder. Okay. triangular cylinder. cylinder. 한국에선 기둥이라고 부릅니다. 기둥. 이렇게 기둥처럼 생겨서 정말로 기둥이라고 불러요. 여기서 기둥 뭐라 그러죠? I know it. Wait. Try. 힘내. 나도 갑자기 또 생각이 안 나요. Pillar. 맞아 이거. 네. 내가 맨날 외울 때 caterpillar. 맞아. 그 필러야. 그걸 이제 실린더라고 불러? 네. 줍니다. That is a cylinder. Then can you name this figure? 이거 좀 어렵죠? 예, 여기 square pyramid 보시고 square pyramid and that is a rectangular solid. Rectangular solid. I mean that's really easy, you know. I'm not sure. I know. 좋아요. 그럼 face, edge, vertex of solid, 그 다음에 base가 있는데요. 네. 이 base는 조심해야 되는 게 많이 틀려요. 저거는. Can you explain what is base? I can't. Oh, I know. It's the like a face on the bottom. Face on the bottom. Right. Like the bottom of the bottom of the You mean figure. the bottom of the figure, yeah. This one is bottom, yeah. right? So that's wrong answer. 이거 많이 틀려요. 똑같이 설명을 하거든, 다들. 그래서 이제 조심하라고. Please watch out, because it is also base. This one is base. There's always two base. Okay. 요거 때문에요. 그러니까 위에 있지만 base라고 불러요. Bottom side also base. The square pyramid, this thing. 그것도 마찬가지인데 사실은 큐브도 square pyramid는 이게 이것만 베이스예요. Yeah. There's no upper base. Here, this is a base, and this is also base. 이렇게 두 개의 베이스가 있어요. 그다음 이 사람 같은 경우에는, but in the rectangular solid, this can be a base, but this can be also a base. Because base have a same size and they should be a parallels. Do you know what is parallels? Yeah, parallel. 이제 한국말로 평행해야 되는 건데요. 그래서 완전히 congruent 이렇게 있는 거, 이렇게. 폴리건이고, 그렇지, 바로 그거야. Never meet each other. 절대 안 만나요. 다 했나요 벌써? 다 했다. Yes. How do we finish it so fast? 모르겠어요. 그냥 천천히 얘기했는데 우와. 그냥 하고 싶은 얘기들이 저절로 다 지나갔죠? 예. 이제 어떻게 잘 얘기할지 고민하면서 말을 하면은 그렇게 할 수 있어요. 진짜 좋은 거 한 개 더 있어요. 그래프. 제가 가장 좋아하는 거. 모두가 되게 좋아하는
여기 이제 혹시 엑셀 같은 거 쓸 수 있는지. 엑셀? 스프레드시트라고 컴퓨터에 있어요. 엑셀? I think so. Excel means 엑셀 껌 아니에요? PowerPoint. 껌 말고. 그럴 수도 있구나. 놀랐어요. 엑셀 보여줄게요 또. 맞다. 껌이 있었어요. 기억났어. 하지만 엑셀은 스프레드시트라고 해서 마이크로소프트 엑셀 하면은 이 이름은 네, 셀이 있어요. 진짜 셀이 있어서 데이터를 인풋할 수 있죠. 셀에다가 여기 네모 하나하나가 this rectangle we can call this as a cell. Cell means 세포, cell. Yeah. Cell. So you can input the data to the cell and it show us the graph automatically. 되게 좋아요. 이게 자동으로 다 나와. 이름 좋다. 혹시 시간이 좀 나면은 엑셀을 좀 쓰는 법을 알려줄 수도 있을 것 같아. 네. 되게 중요하거든요. 어른이 돼서도 너가 잡을 가지게 돼도 있잖아. 저 써야 돼요. 꼭 써야 돼요. 되게 중요합니다. 꼭 써야 돼요? 네, 꼭 써야 돼요. 안 쓰는 데가 없어요. 엑셀은 거의 다 쓴다고 생각하면 돼요. 운전기사는 써요? 안 쓸지도 몰라. 근데 운전하는 분 중에서 되게 셰프 같은 분이 만약에 있다면 그분은 쓸 거예요. 많은 데이터를 관리해야 되니까 그분은 쓸 거예요. 그런 식으로 많이 합니다.